Good afternoon, friends. Welcome to this press conference, which is being held at the end of the first Global Partnership for Financial Inclusion meeting, which, as you know, was held from 9th January, and today is the concluding day. I am Bhupendra Kanthola, Director General of Press Information Bureau, Kolkata, and with me is Mr. Chanchal Sarkar. He's the chair of the three-day meeting which ended today, and also is the economic advisor in the Ministry of Finance. So I'll request Mr. Chanchal Sarkar to first make a brief statement in Bangla, and I would request my media friends to hear him out completely first, and then we can follow it up with a question and answer session if there are any. Thank you very much. Sir, over to you. Thank you, sir, and very warm good afternoon to everybody. অনেক শুভ বিকেল, শুভ সন্ধ্যা। আপনারা জানেন যে G20 অনেকগুলো গ্রুপ আছে ফাইন্যান্স ট্র্যাকে, তার মধ্যে একটা গ্রুপ হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বা আর্থিক সংযুক্তিকরণের গ্রুপ। তার এই প্রথম মিটিং 2023-তে কলকাতাতে হলো 9 থেকে 11। তো এতে একটা এই মিটিং ছাড়া, মেন প্লেনারি মিটিং ছাড়াও একটা এক্সিবিশন হয়েছে অন আনলকিং potentials of digital public infrastructure for advancing financial inclusion, অর্থাৎ ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের যে সম্ভাবনা তাকে বাস্তবায়ন করার ফাইন্যান্সিয়াল সংযুক্তিকরণের জন্য একটা সিম্পোজিয়াম হয়েছে। পাশাপাশি এছাড়া একটা এক্সিবিশন হয়েছে যেখানে 12টা স্টল ছিল। এক্সিবিশনটা কিসের ওপরে না, যে ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টস, ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টস, টেকনোলজি লেড প্রোডাক্ট, ফিনটেক কীরকমভাবে আমাদের দেশে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রান্সফরমেশন ঘটাচ্ছে, ফাইন্যান্সিয়াল বিপ্লব ঘটাচ্ছে বলা যেতে পারে, যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কীরকমভাবে বাড়াচ্ছে, তার একটা ভারতবর্ষের যে উদাহরণ হিসাবে যেটাকে বলে শোকেসিং, সেটা এখানে হয়েছে। এছাড়া আরেকটা যেটা ঘটনা হয়েছে সেটা সেমিনার, যে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন রিলেটেড লিটারেসি ফর স্টুডেন্ট। প্রায় 2000 স্টুডেন্ট এই কলকাতা এবং তার আশেপাশের স্টুডেন্টদের নিয়ে, এবং এই প্রোগ্রামটা বাংলাতে হয়েছে, যে তাদের যে ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টস, ব্যাংকিং, ডিজিটাল ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স, এই সমস্ত, তারপরে এই যে সাইবার রিস্ক থেকে কীরমভাবে ডিল করতে হবে, তার থেকে আগে এটা নিয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে, সেই বিষয়ে এই সেমিনারটা হয়েছে। এবং আমাদের ইউনিয়ন যে মিনিস্টার ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স অর্জুন মুন্ডাজি, উনি এসে উদ্বোধন করেছিলেন। এছাড়া যে প্লেনারি হয়েছে সেটা 10-11 এখানে হয়েছে। সেখানে এই যে ফাইন্যান্সিয়াল সংযুক্তিকরণের যে এজেন্ডা অনুযায়ী কাজ ডিসকাশন হয়েছে, তাতে করে যে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এটাকে মাধ্যম করে যাতে করে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন আগে বাড়ানো যায়, এইটা একটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। এছাড়া যে রেমিটেন্স, বিদেশ থেকে যে পয়সা পাঠায়, সেই বিষয়ে আন্তর্জাতিক এই G20 স্তরে অনেকদিন ধরেই আলোচনা চলছে, যে এই রেমিটেন্সের যে খরচ সেটাকে কম কিভাবে করা যায়, সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এছাড়া আরেকটা জিনিসের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যে SME সেক্টর, যারা কিনা আমাদের বেশিরভাগ এমপ্লয়মেন্ট প্রদান করে আমাদের দেশে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে, যে এদের এমপ্লয়মেন্ট 50% থেকেও বেশি। অনেক জায়গায় ডেভেলপিং কান্ট্রিতে এটা
70-80% আছে। তো সেই সেই সেক্টরটাকে, এসএমই সেক্টরের কি করে ফাইন্যান্সেস বাড়ানো যায় সেই বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এছাড়া আরেকটা জিনিস যেটা, যেহেতু G20 যে সংগঠন এটা বহুদিন ধরে চলছে, 1999 সালে প্রথম স্থাপিত হয়। তারপরে এই G20 GPFI, যেটাকে ফাইন্যান্সিয়াল সংযুক্তিকরণ, যেটা 2010 সাল থেকে শুরু হয়, তাতে এজেন্ডা হয়েছে, অনেক ডিসিশন হয়েছে, এবং তার কতটা প্রোগ্রেস হয়েছে সেই বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এই মোটামুটি এই কদিনের আলোচনার মধ্যে হয়েছে। এবং ভারতবর্ষ, যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যে উনি বলেছে, আমাদের ডিরেকশন দিয়েছেন যে যে সমস্ত যে ধরনের আলোচনা হবে তাতে পিপল সেন্ট্রিক, মানুষ কেন্দ্রিক হওয়া উচিত। এবং সেই জন্য, এবং আমরা ভারতের যেটা আমাদের অ্যাপ্রোচ যেটাকে বলে, সেটা হচ্ছে আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রির যে কথাগুলো, অনেকেই যারা এই আপনারা জানেন যে G20-তে একটা ধনী দেশের বেশি অর্ধেকের মতন ধনী দেশ, এছাড়া মানে যেটাকে বলে ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, এমার্জিং কান্ট্রিজ আছে, আর অনেক কান্ট্রি আছে যারা এর সঙ্গে নয়। তো ভারতবর্ষের আমরা করেছি যে যারা এর মধ্যে নয়, ডেভেলপিং কান্ট্রি, তাদের অ্যাসপিরেশনস, তাদের যে সমস্যা, সেগুলোও তুলে ধরার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। তো এবার বাংলাতে শেষ হয়েছে। এবার ক্যান আই স্টার্ট ইন ইংলিশ? Yeah. Very good evening. As you know, the first Global Partnership for Financial Inclusion, which is GPFI meeting held in Kolkata, India, on 9-11 January 2023. The three-day meeting had organized a number of key events. One, a day-long symposium on January 9 on unlocking the potential of digital public infrastructure for advancing financial inclusion and productivity gains, involving prominent international and Indian speakers and experts. As you know, Honorable Chief Minister had also visited and met the delegates before the symposium began. An exhibition on digital innovations for financial inclusion. The exhibition showcased India's achievements and efforts in advancing digital financial inclusion and innovatively displays the financial system infrastructure, emerging technologies, interactive financial literacy awareness videos, digital identification process, flow for individuals, and digital innovations in financial inclusion. The exhibition showcased innovations, achievements by various stakeholders such as public sector units, public sector banks, fintech companies, etc. Jan Bhagidari, which is a domestic outreach initiative involving a seminar on financial literacy held on January 10, 2023. This was organized by aiming at educating about 1,800 school students on banking, digital payments, insurance, investment, fraud protection, and grievance redressal. The seminar was inaugurated by Honorable Union Minister Shri Arjun Munda on the 10th. The GPFI plenary sessions held on 10th, 11, with discussions on role of digital public infrastructure, DPI, for advancing financial inclusion, reducing cost of remittances, assessing progress made in implementation of G20 high-level principles for digital financial inclusion, and advancing financing for SMEs. This plenary was also, just before the plenary, Honorable Union Minister Shri Mundaji also made welcome remarks for the delegates. The meeting witnessed participation from delegates from G20 countries, India's invitee countries, key international organizations, and prominent international experts on digital financial inclusion. India's G20 presidency is grounded in the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, or the entire
universe is a family, and that is the theme, that one earth, one family, one future, which underlines the message of equitable growth and shared future for all. Rising challenges in global economic scenario in the post-COVID-19 period demand a refocusing of worldwide discourse on people-centric issues. Financial inclusion is thus crucial to achieving the goals of poverty alleviation and economic empowerment of vulnerable segments, as it positively impacts sustainable and inclusive economic growth. India's G20 presidency is committed and has led an agenda that voices the concerns of countries most in need and reflecting the concerns and aspirations of developing countries. The Ministry of Finance and Reserve Bank of India steered the G20 finance track agenda in an inclusive manner aimed at addressing the global economic needs of today as well as preparing for better tomorrow. Thank you. Thank you very much, Mr. Sarkar. If anyone has any question, please, I'll just mention one thing, that please identify your organization and your name, and you can address the question. Thank you. Yes. Good evening, sir. This is Shreyushi from Z24 Ghanta. Sir, my question is, আমি আপনাকে কাছে যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি একটু আগে বললেন যে এখানে বিদেশ থেকে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে খরচার বিষয়টা সেটা যাতে কিছুটা কমানো যায় সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তো আলোচনার মানে সিদ্ধান্ত কিছু হয়েছে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, নাকি এক্ষেত্রে আপনাদের তরফ থেকে কোনো প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বা যারা আলোচক যারা ছিলেন তাদের পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তাব কিছু দেওয়া হয়েছে যেটা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসা গেছে? আসলে এই যেটা বললাম যে এই G20 আজকে নতুন নয়, বা এই যে গ্রুপ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বা আর্থিক সংযুক্তিকরণ গ্রুপ, এই এজেন্ডাটা অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। এটা আসলে আমাদের লিডাররাও মানে G20 লিডাররাও 2014-এ টার্কিতে খুব সম্ভবত ওখানে ডিসিশন হয়েছিল যে আমরা এই রেমিটেন্সের এত যে কস্ট সেটাকে কমাবো, এবং মেম্বার্সরা একটা কমিটমেন্ট করেছিলেন যে আমরা সমস্ত G20 কান্ট্রিরা আমরা দেশে ফিরে গিয়ে ন্যাশনাল রেমিটেন্স প্ল্যান তৈরি করব এবং তাতে করে প্রত্যেক বছর রিপোর্ট করব যাতে করে আমরা উন্নতি করছি। এবং এখানে যে আলোচনা হয়েছে যে কে কতটা উন্নতি করেছে, একটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট মতো ডেসক্রিপশন থাকে, যাতে করে শেষ পর্যন্ত যে এসডিজিস যেটাকে বলে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টাল গোল 2030, যে তার আগে আমরা 3% অফ দি কস্ট পৌঁছবো, সে বিষয়ে সমস্ত মেম্বাররা আবার মানে রিইটারেট করেছে যে আমরা এই কাজে আমরা দায়বদ্ধ। প্রোগ্রেস আগে যতটা ছিল তার থেকে এখন ওটা কমেছে, কিন্তু এখনো 3%-এ পৌঁছয়নি। স্যার, plan or discussed those issues related to UPI payment system, making it a global platform? See, G20 discussions are held as per its own agenda. It's not specific to any particular issue like UPI or something. It's about agenda. But what I want to say that, as I mentioned, the exhibition, there was typically there was a stall from NPCI, and they have successfully demonstrated number of visitors on the UPI and the payment systems. And in fact, the symposium also discussed about India's in this UPI and its success stories. In fact, almost all the international speakers have spoken about UPIs and importance of UPIs. Sir, yes, sir.
Good evening, sir. I'm Ajay Mishra. I'm from Doordarshan News, New Delhi. My question is that was the Financial Inclusion Action Plan 2023 was discussed, and if so, what are the priorities under India's presidency going forward from? Because this is just first meeting, and there are 3 more meetings lined up for the year. Thank you, sir. Thank you. The Financial Inclusion Action Plan, or FIA, is a 3 years document, and that continues to be the guiding principles for advancing or managing the GPFI's work. And the current FIA is still on and is going to be end into 2023, and there is a responsibility that these years happens to be the year when new Financial Inclusion Action Plan, or FIA, for 2024 to 26 would need to be prepared, and for which initial discussions have started about the process. So now onwards it will start. Thank you. চঞ্চল বাবু, আমি সব্যসাচী আজকাল থেকে বলছিলাম। হ্যালো, প্লিজ। সেটা হচ্ছে এখানে কি বিনিয়োগের বিষয়ে, বিশেষত আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে এরকম কোনো প্রসঙ্গ মানে সরাসরি বা কোনো আলোচনা হয়েছে বা এর ক্ষেত্রে? আসলে এটা তো G20 GPFI এর ইস্যু। GPFI এর তো ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে কথা এজেন্ডাতে ছিল না, GPFI এর এজেন্ডা ছিল খালি। Just take the mic. Ishita from Business Standard. Just wanted to ask you, on this FIA 2024, can you hear me? Yeah. So what are the priority areas? What would be the focus areas for the new FIA? Focus areas for? For the new FIA. plan. Yeah. FIA. As I said, that process is just has initiated, and then it is the members. They will decide what would be finally the priorities. But one thing I can tell you, that the existing priorities of this ongoing FIA is that 2, the major priorities. One is the digital financial inclusion, and second is making finances more easy, accessible to SMEs. These are the 2 major priorities, and overarching priorities are like women and vulnerable sections and the consumer protections in addition to this. These are the priorities. Thank you. Yes, yes, yes. Very much likely. As I said, that these are the ongoing priorities, and there would be, as I said, that evaluation or progress report would be made. Now, we would need to see, membership will see that what have been the progress in these 2 areas, whether we have already met the requirement, and a decision would be taken accordingly. Yeah, I mean something around that number. Yeah. স্কুলের স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে তাদের মধ্যে ফিনান্সিয়াল লিটারেসি, ডিজিটাল ব্যাংকিং ইত্যাদি নিয়ে একটা সচেতনতা প্রচার। এর একটা বড় অংশ কিন্তু বয়স্ক মানুষরা, আমরা দেখছি যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করতে, বিশেষ করে ব্যাংকিংয়ে, তারা কিন্তু একটা সমস্যায় পড়ছেন। আর এবং এই যে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ে যে ফ্রডগুলো, সেগুলো কিন্তু বেশিরভাগ তাদেরকেই ফেস করতে হয়। মানে এই এটিএম ফ্রড বলুন বা নেট ব্যাংকিংয়ের ফ্রড বলুন, এটা নিয়ে কি কোনো সচেতনতা প্রচারের কর্মসূচি বা আগামী দিনে কি কিছু আছে প্ল্যান আপনাদের? দেখুন, এটা তো G20-র একটা এজেন্ডা, যেটাকে আমি বললাম যে এটা GPFI এর, যে
যে সিকিউরিটি বা কনজিউমার প্রোটেকশন সেটা একটা নিশ্চিতভাবে এর প্রায়োরিটির মধ্যে একটি। এখন সেই যারা এই সিস্টেমের মধ্যে আছে, যে G20-র বাইরের আমি বলবো যে G20-র ডিসিশন হচ্ছে যে এই প্রবলেম আছে, কান্ট্রি গুলো বা মেম্বাররা এইগুলো সচেতনতার সঙ্গে এটাকে দেখবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। তো সেই হিসাবে মেম্বাররা যেহেতু এই সমস্ত বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছে, তো বলা যেতেই পারে যে মেম্বাররা যেটার প্রতি তারা এগ্রি করেছেন তার প্রতি তারা দায়বদ্ধতা দেখাবেন এবং কাজ করবে। Take the mic, take the mic. স্যার, এবার যে আলোচনা হয়েছে সেখানে তো একটা করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে আলোচনাগুলো হলো, তো সেক্ষেত্রে এমন কোনো নতুন ইস্যু কি আলোচনার মধ্যে উঠে এলো যেখানে করোনা পরবর্তী ফিনান্সিয়াল এরিয়া বা ফিনান্সিয়াল স্ট্রাকচার নিয়ে কোনো নতুন কোনো সমস্যা তৈরি হচ্ছে বা সেটাকে কিভাবে মেটানো যায়? আসলে এইটা আবার বলছি যে এইটা হচ্ছে G20-র একটি GPFI বা ফাইন্যান্সিয়াল সংযুক্তিকরণের গ্রুপ। এখানে একটা নির্দিষ্ট ধরনের এজেন্ডা ডিসকাস হয়, যেটা কিনা প্রধানত যে প্রান্তিক মানুষ, ব্যবসায়ী এবং সবচেয়ে যারা ভালনারেবল তাদের কি করে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন করানো যায়, সংযুক্ত করানো যায় এবং যাতে করে তারা থাকে, সেই বিষয়ের কথা হয় এবং হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সেটা হবে। কোভিড না, এটা হয়েছে। এর আগের যে প্রেসিডেন্সিতে ছিল, যে এর আগে প্রেসিডেন্ট ছিল ইন্দোনেশিয়া, তার আগে ছিল ইটালিতে খুব কাজ হয়েছে এটা নিয়ে, তারপরে ইন্দোনেশিয়াতেও হয়েছে। এবং এটা দেখা গেছে যে কোভিড যেরকম আমাদের অনেক বিষয়ে মানে মাল্টিপল ফ্রন্টে আমাদের অসুবিধে তৈরি করেছে, শুধু এই কোভিড কিন্তু মানুষকে, কান্ট্রিকে খানিকটা বাধ্য করেছে ডিজিটাল পথে যাবার জন্য, যেটার কিনা কিছু সুফলও পাওয়া গিয়েছে। তো সেই হিসাবে মানে আলোচনার বিষয়ে এটা দেখা হয়েছে, ওই সমস্ত প্রেসিডেন্সিতে এই আলোচনা হয়েছে। Mr. Sarkar, this is Partho Ghosh from AIR and PIB. You were saying about the aspirations of the developing countries, which will be voiced by India this time, though half of the member countries of G20 are rich and prosperous. So could you please tell us what kind of aspirations and reflections that are being thought over from these countries? See, overall, as I said, that because I have dealt, I am leading this GPFI, so I'll limit my comment on GPFI related issues. There are issues on climate, there are issues on sustainability, but that is not my intention to speak about it. But on the need for technical assistance, know-how, then updation of training, more than that including financially the most vulnerable section of people, which way it can be done. Is it the traditional way, like when people goes physically to the in person to the banking branches, or like we are trying that the digital financial inclusion, digital public infrastructure, these are very, very important tool, and that is why we organize this symposium on that the unlocking the potential of digital public infrastructure for advancing financial inclusion. Just not
us, many speakers, they have agreed almost that digital public infrastructure approach is the way to include many of these left out people, and globally still 1.4 billion people are still unbanked as per the World Bank's record. So that would be our agenda. Right. Thank you very much, Mr. Sarkar. I'll request my media friends to join us for high tea right outside this venue. Thank you very much for being here.